recently what happened in the Indonesian politik, political landscape. We recently inaugurated our new House of Representatives, Yes. DPRD, mereka baru dilantik kan. Yeah. And Celebrity. It's a lot of celebrities. It's a lot of there's a comedian in there. Yeah. Dan sebenarnya baru-baru ini si siapa namanya Komeng ya? Komeng. Yeah, si Komeng. Like, he was on the news because I think they were having a meeting in the DPR. Yeah. And then Komeng, aku lupa dia persis ngomongnya apa, tapi pokoknya dia bilang kayak, so how do I learn this? Where do I go to learn about this? Ya, dia karena kan dia ditaruh di pertanian kalau nggak salah. Dia maunya kan seni budaya. Bidang dia. Ditaruhnya di pertanian. Why? Tapi abis itu kayak udah semacam ada video klarifikasi lah gitu. Kalau klarifikasi dari siapa? Dari Komeng dan sama siapanya gitu. Itu kayaknya katanya sih kalau di situ emang di rolling. Di rolling terus. Jadi ntar kadang dia bisa megang seni budaya juga gitu loh. Kalau itu kan kayaknya kesannya from that video kesannya tuh kayak salah taruh nih Komeng nih, disalah naruhnya nih sembarangan gitu. Tapi dia bilang nggak sih, katanya emang di rolling gitu. Oke. Tapi kalau tadi artis ya, tadi yang kita omongin, kayaknya politik milih yang suaranya namanya sering kedengeran. Iya, gue sih lebih sering denger Verrell Bramasta dibanding yang lain ya, makanya dia menang gitu. Iya. Atau lebih sering denger Mulan, Ahmad Dhani. Iya. But I mean, because Verrell. Namanya tuh Verrell. Karena gue pernah denger dari Panji pernah mau wawancara dia. Oh terus nggak jadi? Ini nyebutnya Farrell atau Farrell ya? Farrell. Like Pharrell Williams. Ya, jadi Farrell atau Farrell? Pharrell my ass. Pharrell my ass. Really? Pharrell? Farrell. Panji yang cerita. I mean, I trust Panji. It's just I believe Panji. It's Pharrell. I mean, at the very least, Verrell. With your American background, apa bacanya? Tulisannya kan viral pakai V ya? Ya, V-E-R-R. Secara natural lu bacanya apa? Verrell. Mungkin preference dia aja kali lebih suka dipanggil. Yeah. Pharrell. Daripada Farrell atau Farrell kayaknya kan terlalu Farrell gitu. Kayaknya Farrell suka viral. Iya kali. Ya, cuma belakangan ini Farrell. Dia viral. Iya kali ya kalau Farrell. Yeah. No, but because I think one thing that's really interesting, I feel like number one, the phenomena of artists like celebrities, influencers, comedians becoming politicians is like a relatively new phenomena. Kayaknya in the US, for example, I feel like Donald Trump, even though Donald Trump is a bit of a celebrity because he was a reality TV. Yeah. Apprentice. Yeah, but I mean, to be fair, the saving grace with Donald Trump is that at the very least, like, he has a business background. Yeah, I think that's his saving grace. But he was also, in the beginning when Donald Trump was running for president, people were saying like, oh yeah, former reality TV star. Yeah. Right? Because he's, I think, the first one to come from that type of background to be running for president and then later dilantik menjadi presiden. But in Indonesia, I think that's kind of been a thing for a longer time, di mana selebriti, artis, sekarang lebih belakangan ini komedian kayak si Komeng kayak masuk dunia politik. Jadi perdebatannya itu sekarang lebih ke apakah orang-orang ini itu what's the word, layak? Mereka layak untuk kompeten ya. Ya, mereka itu becus gak kerjanya, mereka bisa gak? Pertanyaan itu kan mereka bisa. Makanya tadi aku tanya, we as a society, we like to promote this idea that you can be anything, you can learn anything. So does that apply to these people? Nggak tahu ya kalau untuk pertama kali masuk ya. Kalau kan ada yang sudah beberapa kali kepilih memang kan, kayak Rieke Diah Pitaloka itu kan udah orang malah udah otaknya dia politician udah, karena udah berapa kali kepilih. Dulu Nurul Arifin juga udah berapa kali kepilih. Dulunya kan artis-artis juga. Mungkin kelihatan ternyata bisa kerja juga gitu. Kalau yang sekarang sejujurnya gue agak nggak tahu apa pemilihan dari publik ngelihat kalau Bang Komeng tuh kayaknya, wih keren bisa nih Bang Komeng. Tapi kalau pas ngelihat Marcel ngapain sih lu? Is Marcel also a comedian? The curly hair one, right? Yeah, stand up comedian also. Okay. Kan running jadi vice apa sih, wakil apa dia? Dia apa sih? Wali kota ya? Oh ya, vice mayor. Tapi itu udah nggak jadi sih, udah mengundurkan diri. Cuma saat dia mau maju tuh orang kayak, dah bisa apa dia? Bisa. Tapi pas Bang Komeng atau
siapa yang udah pernah Eko Patrio gitu, kayak yang lain kayak nggak pernah ada, paling cuma ya artis-artis tapi nggak ada yang sampai sekeras ini gitu, sekeras ini gitu kayaknya. Mungkin orang ngelihatnya karena Marcel selama ini secara karir juga mungkin masih baru, terus kelihatannya kayak nggak pernah bahas politik, kayak nggak pernah kelihatan dia bahas politik lah sama sekali gitu. Jadi kayaknya orang langsung dari awal udah tapi kalau sama orang-orang ini kayaknya lebih permisif, lebih apa ya? Iya, lebih. So is the metric to gauge whether or not somebody is competent to go into politics measured by whether or not they were previously active in engaging in political discussions? Is that the metric? Karena kalau karena aku tidak setuju dengan itu menjadi metrik. Iya. Karena orang kan bisa asal aja ngomong politik padahal pasang kan. Iya, benar. Toh banyak juga sebenarnya seleb-seleb yang di pemilu kemarin aja kayaknya banyak yang tidak pernah ngomongin politik kok gitu. Orang menang-menang aja kayak Once misalkan gitu. Once menang-menang aja gitu. Viral menang-menang aja gitu. Itu dia nggak tahu sih apa kalau dibagi kebanyakan orang metriknya ya. Sampai ini atau ini atau image juga kali ya, image di dunia selebritinya tuh dia baik nggak secara image kali. Kalau kayak Bang Komeng kan image-nya oke lah, image-nya baik, ya udah emang dia pelawak aja gitu. But I want to get like, how do you feel personally? How do you feel about how our current political landscape and climate, whereby there's a lot of these artists and celebrities, and I think kedepannya pasti kita akan lihat influencer menjadi politician. Bisa jadi. Itu udah that's gonna happen. Mark my words, that's gonna happen sooner or later. Like by 2029, mark my words. There are gonna be influencers becoming politicians. I mean, how do you feel about this personally? Mungkin ini apa ya? Nggak tahu ya, tapi mau gimana lagi? Kalau gue lebih ke mungkin ini harga. It is what it is. Harga yang harus dibayar dari memilih demokrasi sebagai dasar negara gitu, tapi bukan sebagai dasar negara ya, sebagai ininya lah, konsekuensinya demokrasi ya begini gitu. Demokrasi ya begini gitu. Semua orang apapun backgroundnya hitungannya satu vote-nya gitu, nggak ada yang lebih. Jadi ya udah, ini bisa kepilih ya ya udah gitu. Mau gimana lagi? Because with me personally, I don't care what your former occupation was. You could have, I'll be so honest, like I don't care if you used to be a prostitute. Like I don't. But I care about, I think when we want to gauge whether or not somebody is competent to go into government official positions of power and authority, I think it should be gauged by, I want to tektokan about this one because actually I'm not sure. Tapi yang pertama mungkin ya seharusnya knowledge gak sih, like at least basic information. Tapi pertanyaannya menjadi how basic of an information, like how much do you need to know to constitute basic information? Yang kedua, I feel like this is debatable. What do you think about grassroots experience? Kayaknya harus sih. Kayaknya harus kan? Harus tahu gitu gimana rasanya. Right. Iya. Kalau kayak gue pribadi nih, gue sadar privilege keluarga yang gue punya gitu. Tapi gue seneng karena ditaruh di sekolah negeri. Gitu, pernah di SMP dan SMA negeri gitu. Terutama SMP sih, ngerasain banget, temen tuh macam-macam ya, dari SD swasta Islam di Kemang gitu, tiba-tiba masuk SMP negeri yang ada teman yang begini, ada teman yang begini, ada teman yang begini gitu. Itu bikin kalau kata sekarang kan nggak tone deaf lah ya kan ya, nggak tone deaf. Ngerasain naik Kopaja, ngerasain naik angkot tuh masih ngerasain Kopaja, gue jadi kayak masih oke. Nggak, aku setuju. I agree with that being your competitive advantage, because as somebody who went to an international school, I am apalagi you know, as somebody who went to an international school, I can attest to how that really puts me in a bubble that is so different from the reality of what living in Indonesia is for the majority of people. Like, I'm gonna be so honest, like for example, like public transportation, I only started taking MRT. Hold on. What counts as public transportation? Is Gojek public transportation? No. Like Ojek enggak ya? That's corporate transportation. No, Ojek. No. Ojek? I That's not public transportation? Ojek, I thought, well, some people say it's not public. Iya. It's service. It's definitely service. Iya, taksi public transportation nggak? Enggak kayaknya. Kalau gitu apa bedanya Gokar? Iya, makanya taksi itu kan public tapi private ya, gimana ya? Oke, apa lagi? Corporate transportation
Yeah, corporate Iya. transportation. Iya. Okay, so So you starting using Gojek? no, not even. Ah. My mom doesn't let me use Gojek, so I have a driver that drives me Tapi around. belum pernah nyoba. Tapi tadi pernah nyoba baru belum? Udah pernah? Udah pernah. Yeah. Tahun baru kapan? I hope my mom doesn't watch this. Tahun 2021. Oke. Because I moved back here. Oke, that after year. COVID ya. No, but the first time I took a MRT was last year. Last year. Yeah. All alone? All alone. Behind my mom's back. I really hope she doesn't watch this. Bahkan But- MRT juga nggak boleh. No. Gila. Gua kalau cerita ke anak-anak stand up ya, kan gua selalu dianggap inilah paling Privilege? paling ya. Gue kalau bilang gue waktu kecil nggak boleh naik motor tuh kayak, nggak boleh naik motor. Is that true? You were not allowed? Nggak boleh. Kenapa? Akhirnya sekarang Bahaya? saya tidak bisa, sangat tidak lancar lah. Oh, naik kenapa motor. nggak boleh? Bahaya. Iya, nyokap nganggapnya bahaya karena kalau tabrakan kan langsung ke badan, kalau jatuh langsung. Yeah. Iya, terus gue dengar orang nggak boleh naik ojek, naik MRT ini lebih parah berarti. Oh yeah. Iya. No, and here's the thing. I'm not the only one. That's a very lazim. Yeah. That's a very lazim thing in my circle. Yeah, so yeah. that's why I agree with your point about how your people like you, your competitive advantages. You went to a sekolah negeri, Iya, right? Public school. public school ya. Yeah. You went to a public school, and I think it almost begs the question because today we're also talking about privilege, right? This is kind of like the basic question is, so could somebody like me, I'm not saying me, but somebody like me who went to an international school and comes from a very privileged, comfortable background, Yeah. can they become politicians? Can they become? Yeah. Can they represent? Harusnya bisa kan, sebenarnya nggak harus merasakan grassroots untuk ngerti. Iya sih sebenarnya, maksudnya nggak harus ke sekolah negeri untuk tahu lah nih ada orang-orang yang di bawah lu loh gitu. Tapi kan theory and practice iya are sih beda. memang ya. You know, I know in theory that Yeah. systemic poverty Yeah, exists, yeah, but yeah. I've never been in an environment where I saw systemic Yeah. poverty manifest Iya, in real life. Bener juga sih. You know? Bener juga So that's sih. why my question is like, Yeah. so how do we, you know, there's all this debate about like seharusnya dia nggak menjadi, kenapa nggak si ini aja, kenapa si itu aja? And my question is, what metric are we using to gauge that? Bingung ya, iya sih ya. Bingung ya, tapi Like, see, I would say if we're talking about comedians Yeah. going into politicians, there are. Let me think. There are so far 2 comedians that I can think of that if they go into politics, I'm like, yeah, they can go into politics. Yeah. All these other fucking comedians, like, I'll stay on stage, but these 2, like, they can go. Okay. Number 1, it's Panji. and Number 2, it's you. no. Yes. I thought you gonna say Mamat. I think Mamat more dan knowledge politiknya lebih sih. I Karena guess concernnya lebih. Mamat, was he raised in Fakfak? Ya, Okay, because I would say like. until SMA ya. Yeah, kan? Yeah. So I would say like, you know, if grassroots experience is something that is a metric that we need to consider, Yeah. then I guess Mamat would have that Iya, growing up in karena Fakfak. dia grassroots and knowledge-nya sekarang Yeah, gitu. dan Iya. knowledge-nya juga. Knowledge-nya kayaknya But you have knowledge as well. That's what I see. That's what I see from you. Gua makasih kepada kuliah kalau itu sih. So education. Education, yes. So if you want to go into politics, you have to have an S1. Kayaknya Minimum kalau syarat? secara syarat kayaknya iya deh ya. Oh, itu syarat Kayaknya ya. resminya ya? Kayaknya. Yeah. Okay, it's just Iya. S1 S1 kayaknya S1 harus atau deh. setidaknya gelarnya dibeli. Iya. tahu gitu loh, Iya. sebenarnya on paper S1, yes, on Yeah, paper yeah. S1 gitu. On Kayaknya paper. Papernya juga bisa dibeli. kalau kuliah beneran itu critical thinkingnya harusnya Yeah. dilatih di situ ya. Yeah. Iya, dilatih di situ kayaknya sih ya. Right. Itu But sih. at the same time, I know a lot of people. Aku kenal orang-orang yang S2 dan mereka tuh gobloknya minta ampun. So it's like, okay, then it's also not. That's the thing. I think kan kebodohan tuh bisa diperangi lah dengan sekolah. Kebodohan ya. Kebodohan mungkin ketidaktahuan bisa diperangi, tapi kegoblokan itu susah menurut gue. Aku baru- There's different thing ya. Yeah. Bodoh and goblok. Yeah. Yeah. That's what I told Panji when I filmed with him last time. I was like, sometimes you can't fix stupid. Yeah. You can't fix stupid. Yeah, Sometimes you just gotta throw your hands up and you gotta be like, I just gotta wait for you to die.
Iya benar. I'm sorry, nggak ada cara lain buat ngomongnya. Adriano Colby tuh punya materi kayak gitu tuh. Lebih cepet nungguin dia mati daripada nungguin dia berubah. Yup. Lebih mending itu benar, kayak kebodohan tuh bisa diperangi dengan sekolah, dengan S1, S2, dengan wajib belajar 9 tahun. Kebodohannya bisa, tapi goblok tuh gimana ya? Different kind of. Iya, soalnya aku juga pernah bahas ini waktu aku diundang sama salah satu politisi dari PSI namanya Belmondo Scorpio. A characteristic that we need in more of our politicians and leaders in general is the ability to admit that you don't know something or you don't know anything. And actually that's why I really appreciate what Komeng did. Even though I don't know, was that a stunt or was that real? Oh iya, makanya dia nanya gitu ya, Tapi itu real kan, itu bukan stunt kan? Iya, itu sih beneran katanya. Itu genuine dia tanya. See, that's why I appreciate that. Because at the very least, okay, you don't know something. At least, if you don't know something, number one, acknowledge the fact that you don't know something, and then two, go seek out that information. It's the ability, it's humility. Honestly, at the core of it is humility. Admit to yourself that you are not the most competent in this field just yet. You do not know everything. And also sometimes I think it's the tahu diriness. That's also what I was saying. The tahu diriness that sometimes you're not fit for the job. Jadi aku herannya itu apa ya, kayak si Komeng misalnya, dia kan maunya masuk ke ilmu budaya, seni budaya. Seni budaya. Jadi kenapa dia ditaruh di what is it, pertanian kalau nggak salah aku sih, menurut aku Komeng lebih cocok masuknya ke seni budaya for sure, because he's a comedian. So number one, who put him in pertanian, and number two, then ini sempat ramai di Twitter, then is it Komeng's responsibility to know that number one, I'm not fit for the job and so therefore I should back out. Kalau ini kan ada juga rame kemarin, ada yang mundurin diri dari PDI untuk masukin cucunya Soekarno. Did you read the news about that? What's Puan's kid's name? Yang cewek. Yang cewek. Ya, bukannya ada lagi. Anaknya. There's another one. Cucunya, anaknya Rahmawati, beda lagi. Okay. Jadi ini udah ada caleg kepilih. Kalau nggak salah nih ya, dia kepilih, terus dia mundurin diri, harusnya diganti sama nomor bawahnya kan yang kepilih, tapi dia juga enggak, karena biar masuk ini adalah cucu dari Soekarno. Nah itu jadinya kan kalau mundurin diri itu lebih kayak menyakiti hati voters harusnya, karena kan gue kan vote buat lu. I see. I vote for you. Oh, I see. I didn't think about that. Pas lu udah kepilih, kok lu mundurin diri? I see. Itu loh. I see. Iya kan? Okay. Kayak gitu kan, apalagi gitu mundurin terus yang menaik yang lain yang sebenarnya suaranya di bawahnya gitu. Itu kan lebih ke, dan tidak ada tanggung jawab apa gitu. Kalau di sini mundur aja udah, nggak perlu minta maaf misalnya ke votersnya, ke dapilnya. Itu kan harusnya tanggung jawab lu kepada your voters gitu kan. Votersnya udah milih lu nih, gue udah pengen spesifik Indah, gue pilih Indah, please. Pas Indah keterima, gue mundurin diri deh, bawah gue aja. Itu kan kayak like what the fuck, Indah? Gue milih lu gitu. Dan kalau di sini kayaknya setahu gue nggak ada, si yang udah kepilih ini nggak ada harus tanggung jawab apa-apa nih, harus minta maaf kayak sorry ya yang udah milih, gue harus mundur. Dan mundur pun nggak harus ada, kalau nggak salah ya, nggak harus diterangin penyebabnya apa gitu. Jadi nggak harus tahu juga rakyat kan, jadinya mundur itu agak sedikit menyakiti hati sebenarnya ya. Yeah, I didn't think about that, because you also, like, by you stepping up to be voted and you getting voted, that is a promise to the people that. I promise this. If you vote me, I promise this. Benar sih. Terus saya mundur gitu lah. Demi ini mah ya, tapi itu kan internal partai ya. Kita nggak tahu internal partai gimana. Benar sih. Tapi kan jadinya kalau bagi si personal ininya, gue udah milih lu, kok lu mundur? It's like that meme. I trusted you. We were all rooting for you. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Ini di luar artis, di luar comedian, di luar apa. When I say anyone, I literally mean anyone. Anyone, okay. Can anyone go into politics? And should anyone be able to go into politics? Ini maksudnya go into politics kayak masuk ke partai aja jadi kader, atau terpilih, karena kan beda. Terpilih dong. Bisa semua orang terpilih gitu ya. Karena kalau terpilih kan itu urusan keterkenalan. What about kader? What do kaders do? Kader ke partai, misalnya gue mau masuk ke partai A, situ kan istilahnya kaderisasi lah. Ntar mungkin diajarin ada tentang politik, tentang apa, di situnya. Iya. Di situnya.
Makanya kalau yang Panji keras banget ke Marcel itu kan, dia kan keras ke kayak emang Gerindra nggak punya kader lain gitu loh. Lu Gerindra kan punya ratusan kader partai yang dipilih, Marcel yang orang luar, walaupun katanya Marcel udah kader dari lama, kita nggak tahu. Pasti kan kader-kader yang di bawah sakit hati kalau menurut Panji kan gitu. Lah, gue udah kaderisasi, udah belajar politik dari dulu, kok malah orang luar yang masuk. Gitu loh. Kayaknya kalau sekedar masuk partai politik, ingin belajar berpolitik gimana, bisa aja sih kalau emang dia mau ya. Tapi kan soal kepilih tuh urusan lain lagi tuh, karena itu kan fame jatuhnya udah. Orang tahu nggak nama kayak tadi kan orang sering nggak dengar nama kita, gitu. Right. Because if it's about going into politics because you got chosen, that's up to the people who choose. Who choose you. Up to the partai yang masukin juga sebagai calon gitu, calon legislatif dari partai ini. Tapi yang masuknya kan tergantung yang milih. Iya sih. Tapi kayaknya kalau pengen belajar masuk partai gitu sih ya bisa-bisa aja semua ya. Kayaknya banyak yang kayak gitu. Kayaknya kebanyakan tuh yang dari mahasiswanya udah organisasi banget lah anaknya ini udah organisasi himpunan atau apa tuh namanya senat yang gitu-gitu biasanya tuh yang ntar lanjutnya setelahnya misalnya ikut dosennya mungkin dari partai udah ikut gua aja dulu yuk gini-gini ntar lama-lama jadi masuk partai, kebanyakan gitu tuh jenjang karirnya tuh. Aku punya pertanyaan dan ini this is going to tell me where you are on the political spectrum the way depending on how you answer this. Should billionaires be able to run for office? Should billionaire? Kalau secara pemikiran positif ya, yes, karena mereka nggak butuh duit lagi. Maksudnya mereka masuk. What's in it for me? Iya, dia masuk House Representative tuh bukan untuk nyari duit, bukan untuk gue makin kaya, tapi gue emang pengen. Udah toh gue kaya udah dari bisnis gue. Kalau positifnya gitu kan kita mikirnya, dia nggak butuh duit lagi lah. Jadi dia masuk politik tuh bukan mau nyari duitnya, emang pingin mengabdinya kepada negara gitu dong. Itu berpikir positif ya kamu? Iya, karena kan dia udah kaya, gue kan nggak nyari duit di sini. Which is to be, I think kan? There is a level of truth to that. Yeah. Mungkin ada yang kayak gitu juga kali ya, bilioner yang. Bloomberg in the US it was Bloomberg. Oh ya? Yeah, I forgot his first name, but pokoknya it's the Bloomberg family. My goodness, who's never heard of the Bloomberg family? Bloomberg udah family, kayaknya kayak they don't gotta do nothing in their life, ya ngapain ikut terus akhirnya masuk politik. Iya. Apalagi kalau bukan karena mereka benar-benar memperdulikan sebuah like a cause like they're fighting for. Tapi kalau sisi negatif nih, orang tuh kan nggak ada puasnya ya kan orang kan kalau kata orang kan kalau itu harta tahta wanita. Misalkan dia udah punya istri wanita udah oke, harta dia udah oke, kuasa nih yang dia belum punya nih tahta nih, gimana gue bisa lebih berkuasa lagi? Masuk politik. Karena politik gue megang undang-undang loh, gue bisa jauh lebih berkuasa dari ini gitu. Mungkin gue bisa membuat undang-undang yang bikin bisnis gue lebih lancar, jadi bisa gitu kalau negatifnya ya. Iya dong. Gue pengen harta gue udah mentok nih, misalnya harta gue udah kaya banget, tapi kan gue belum punya kuasa. Gue cuma kaya doang nih, gue nggak bisa ngatur orang. Sekarang kan orang ada yang pengen punya itunya juga. Ada yang ngambil jalan dengan berteman dengan politisi udah cukup. Dengan gue punya bisnis, gue punya teman politisi atau pejabat ya udah oke lah. Tapi kan ada juga yang pengen ya kenapa gue kalau bisa masuk dengan gue terkenal gini ya bisa masuk ya masuk aja sekalian. Gimana yang ngomongnya biar nggak teman-teman aku tersinggung? Nggak apa-apa, coba ngomong dulu. You would be so surprised, Gilbas, of how many people that I know that come from disgustingly wealthy families. Like they got so much money for like 2 generations to never work a day in their lives. Or even more than 2 generations in some cases. And in my experience, I grew up with a lot of rich kids and they're like rich families that sekaya-kayanya mereka nggak pernah puas dan mereka orang kaya yang merasa mereka itu orang miskin. Oh ya? Yes. Yeah. Like in their ini membuka aib banget. I really hope my mom does not listen to this episode. No, because if we're gonna keep it real here, which obviously this is the Indonesia show and we always keep it real, my mom is kind of like that. Where her and a lot of other like my friends like kita curhatan lah pasti like our parents are this way that way kayak gitu. And like in their minds they think they're middle class.
Gimana bisa mereka mikir mereka? Because they're comparing their metric to compare whether or not, to gauge whether or not you are rich is you live in a gigantic mansion, you own multiple mansions, you fly a private jet, you apa kayak gitu. So it's like ya bahkan sekolah di JIS aja dipanggil middle class kayak gitu. Terus harus di mana? Hogwarts. biar kayaknya upper class tuh sekolah di mana? Kayaknya sih punya emas segitu banyak di Gringotts gitu. Kayaknya, but no, I'm not saying that because I want to talk shit about my mom. I'm saying that because if you want to talk about greed and we want to talk about billionaires and financially powerful business people going into politics, like okay, thinking positively, you're correct. Some of them it's because mereka memperdulikan cost banget nih. Tapi you would be so surprised how many rich people out there feel poor and they internalize that they are poor and they don't have enough. And a lot of people, they have tahta, they have wanita, they harta punya, tahta punya, wanita punya, and it's still not enough. That's what's scary. That's what's really, really scary. Gua selalu mikirnya kalau gue denger orang kekayaannya triliunan gitu ya, punya orang. Emang lu waktu punya 100 M nggak mau berhenti gitu ya? Karena kayaknya gue kalau mikir gue udah punya 100 M, oke gue stop deh. You know what? Ini udah cukup, dah. Kayaknya udah masih bisa hidup gitu. You know emang what? Pengen terus ya? Karena gue belum pernah punya 100 M sih. Tapi nggak tahu ya. Gue mikirnya emang kok bisa sampai 1 triliun? Emang saat 100 M nggak berhenti? You know what? 50 M lah. Apa? You know what? This is lumayan kontroversial nih, and like maybe a little bit uncomfortable. So I'm sorry if you're feeling awkward, but it's okay. Okay. Misalnya 20 M. Ya. If somebody has a kekayaan of 20 M, do you think that's a lot? 20 M? Yeah. Kalau cash? Yeah. Cash atau aset? Kalau cash a lot. Pokoknya total wealth gitu ya. Yeah, total lah. Like there's 20, like where would you place 20 M? 20 M kalau gue punya 20 M. Lumayan lah, banyak itu. Bisa hidup kan? Banyak. Wah, aku kenal banyak orang 20 M tuh mereka panggilnya itu nggak seberapa. Karena ngelihatnya. Yeah, because what if you're surrounded by people that have 80, 90, 100? 100 ya. You know, but then you lose. Nggak pernah sekolah negeri berarti. Emang bener sih nggak pernah sekolah negeri. No, and I don't, disclaimer, I'm not saying all of this. I get your point. Dan aku bukan ngomong gara-gara aku mau pamer aku seorang kaya apa kayak gitu, enggak ya. Tapi maksudnya kayak, people's wealth in many ways is also subjective. People have 100. I know people that have 100 M and they still feel poor. That's the scary thing. And when it comes to billionaires and all these like powerful business people going into politics, then it's like, do you think does that align with democracy? Iya enggak? Karena kalau aku dari on the one hand aku juga berpikir kayak kalau sampai semuanya itu mereka datangnya dari latar belakang bisnis, pasti ada kepentingannya dong. Iya. Do we need to put a cap on that? Tapi isn't that anti-democratic? Itu dia makanya. Itulah susahnya demokrasi ini. Kita nggak boleh ngalangin orang maju gitu. Karena ntar lu nggak demokratis. That is it for the free portion of this VIP episode, you guys. If you'd like access to this full episode with no ads, just for 18,000 rupiahs that will go towards supporting the show and the team of people that work so hard to make all this happen, head on over to Noise either on your mobile device app or web browser. Except the payment methods include GoPay, Curus, credit cards, and virtual accounts. See you there.